Omagyanatimirandasya gyananjana shalakaya chakshurmilitan yena tasmai shri gurave namaha. So our pranams, our respects to our Hungarian brothers and sisters. And we're having a part 2 of our 2-session Bhagavad Gītā discussion. Üdvözlök mindenkit, a magyar testvéreinket, és ma a Bhagavad Gītā második fejezetét fogjuk tárgyalni. And so in our last meeting, we had an overall summary of Bhagavad Gītā, the topics discussed in Bhagavad Gītā. A múltkori találkozónk alkalmával a Bhagavad Gītáról egy összefoglaló képet adtunk, azt tárgyaltuk, hogy mik a különböző témák, amiket ez az írás magában foglal. And now in this part 2, I was thinking that we could do a review of chapter 2. Úgy gondoltam, hogy a mai alkalommal áttekinthetnénk, hogy a Bhagavad Gītā második fejezete miről szól. And why chapter 2? Because chapter 2 in some ways is like a summary of all these different topics discussed in Bhagavad Gītā. Miért választottam pont a második fejezetet? Azért, mert a második fejezet az valójában egy összefoglalója az egész írásnak. In chapter 2 of Bhagavad Gītā, it presents in a condensed way the main subjects of Bhagavad Gītā. A Bhagavad Gītā második fejezete összesűrítve mutatja be az egész könyvnek a tartalmát. So if we go through this one chapter today, I think it will help persons to get an overall picture of the message of Gītā. Úgy gondolom, ha ma erről a fejezetről beszélünk, ez mindenkinek ad egy átfogó képet. Okay, so we can start. So I have the Hungarian Bhagavad Gītā up here, and we won't have time to go through the whole, quite a long chapter. We won't be able to go through all of it, but we can skim through and pick out some of the key verses. Igen, ez egy elég hosszú fejezet a Bhagavad Gītánk, ezért nem fogjuk az összes verset tárgyalni, de a lényegre törően próbáljuk bemutatni. Okay, let's see. I've got my English up here. So we can first say the first chapter of Bhagavad Gītā is kind of like setting the scene. Arjuna's on the battlefield and he's faced with this task of having to engage in warfare against some of his own family members and friends. A Bhagavad Gītā első fejezete valójában az egész a történetnek a helyszínét mutatja be, és láthatjuk, ahogyan Arjuna vívódik azzal, hogy csatába kell bonyolódnia a saját szeretteivel és családtagjaival. And we discussed last week, how it may seem difficult. It may be difficult to understand, why this is Arjuna's duty, but it is a battle in the name of it is a battle that is being fought for a righteous cause, so it is justified. We don't celebrate warfare and violence, of course, but this is a battle for establishing good, so it is necessary. Beszéltünk arról, hogy miért is vívódik Arjuna mindeközben, mert az elején még nem érti, hogy ez valójában nem igazából a háborúról szól, hanem arról, hogy egy sokkal magasabb szintű dologról van itt szó. But most importantly, this battle is simply symbolic, right, of a particular challenge that persons have to face in their lives. És ki kell emelnünk azt, hogy ez a csata, ez valójában szimbolikus, amelyet egy személy magával vív.
And the real battle, the real war is actually within our own selves. Az igazi csata, az igazi háború, az valójában bennünk zajlik, és magunkkal vívjuk. So Arjuna is expressing his doubts to Krishna, and then he prays to Krishna, please, you tell me what is the proper vision in these circumstances. Arjuna beszél Krishnának ezekről a kétségeiről, és egyben imádkozik is hozzá, hogy segítsen neki ezen túllépnie, vagy túlhaladnia. So now this is a very key point. This is a very key juncture in Bhagavad Gītā. This is here in chapter 7, where, this is actually it's representing the real beginning of Bhagavad Gītā, and it's also representing the real beginning of anyone's spiritual life. Ez egy nagyon fontos pontja a Bhagavad Gītának, valójában az eleje, ez a kezdete a Bhagavad Gītának. Egyben annak, aki tanulmányozza a könyvet, a saját spirituális útját is ez kezdi meg. Because, what is the whole foundation of spiritual practice built upon? What is the premise? What is the very premise of our spiritual practice in the first place? A kérdés az, hogy valójában mi is az alapja a lelki gyakorlatunknak. That is that we are suffering from deficient vision. Az alapja az, hogy korlátozott látással rendelkezünk. Right, that we have limited vision, we have limited perception. Korlátozott a látásunk, korlátozottak az érzékeink. And we have the realization that we need help. És felismerjük azt, hogy segítségre van szükségünk, ezért fordulunk. We have that humble realization within our heart. Oh, I need to seek guidance from a higher source. Rájövünk arra, és a szívünkben megnyilvánul az, hogy egy magasabb forráshoz kell fordulnunk segítséget. My own perception, my own estimation of the environment is faulty and based on limited, faculties. A saját elképzelésem és tapasztalatom az engem körülvévő világról hibás és rengeteg különféle módon torzult. So this is the key moment. This is the epiphany moment in anyone's spiritual life. Having this realization of one's own limitation, which moves one to take a higher shelter, to seek out a higher shelter and higher guidance. Bárki lelki életében ez a legfontosabb pont, amikor felismerjük, hogy szükségünk van egy külső segítségre és útmutatásra. Ez az, amivel elkezdődik a lelki életünk. And this is a supremely powerful moment in anyone's life. Ez egy rendkívül felemelő és fontos pillanat bárki életében. It's a moment of supreme honesty. Ez úgy mondhatjuk, hogy a legfelsőbb őszinteség pillanata ez. And this mood of humility and honest humility, it attracts grace, it attracts mercy. When we feel the need, then the divine, the Supreme Lord, He will give us the supply. He will fulfill our heart's necessity. De amikor ez megnyilvánul a szívünkben, ez az őszinte keresés, akkor az Úr kegyéből megkapjuk a megfelelő útmutatást. So Arjuna here, this is actually like a universal moment here. Arjuna is representing every single one of us. Mondhatjuk azt, hogy ez valójában egy univerzális pillanat, Arjuna mindannyiunkat képvisel. And this verse is very significant because
This is chapter 7, sorry, verse 7 of the second chapter. This is where Arjuna is expressing, you know, his surrender to Krishna. A második fejezet 7. versében fejezi ki Arjuna az alázatát Krishna és az alázatát Krishna iránt. So, Ez a fontosabb. so we can read this verse. Karpanya dosho pahata swabhavaha prachamitam dharma smuda chetaha yakshayasya nishtitam buhitan me shishashtaham shadimam tam papanam. I'm going to read the English and then maybe kind of Priya can read the Hungarian. Most zavarban vagyok a kötelességemet illetően, és szánalmas gyengeségem miatt elvesztettem önuralmamat. Ebben a helyzetben kérlek téged, mondd meg világosan, mi a legjobb a számomra. Most a tanítványod vagyok. Egy lélek, aki meghódolt előtte. Kérlek, oktass engem. Now I am bewildered. What is my real duty? I am losing heart and distraught. So please tell me clearly what is the best course of action to take. I am your surrendered disciple. Please instruct me. Very, very beautiful, very moving expression coming from the heart of Arjuna. Ez egy nagyon megindító és őszinte megnyilvánulás, amely Arjuna szívéből jön. So we can move on here, and so then Krishna begins his teachings of the soul, Atma Gyan it is called, knowledge of the soul. És ezzel Krishna elkezdi a lélek oktatását, amit Atma Gyannak nevezünk. This let's see, something like the English here. Yeah, this verse 10 is very nice. It mentions here this prahasan, right? Means that Krishna is smiling, right? You know, I love to meditate on this moment. Arjuna is crying and Krishna is smiling, and it's representing. Sorry. A 10. versben azt olvashatjuk, hogy Krishna mosolyog, és sorry, what was? Can you say again? Krishna smiling and Arjuna is crying. Krishna mosolyog, és Arjuna viszont a könnyeivel küzdik. Yeah, Vishidanta. Arjuna is grief stricken. Arjuna is crying, and Krishna is smiling. Igen, Arjuna mosolyog, bocsánat, Krishna mosolyog, Arjuna viszont könnyeivel küzdik, és rendkívül feldúlt állapotban van. So this represents very nicely when we are in mundane consciousness, we will naturally either be in lamentation or be close to being in lamentation. Ez nagyon szépen bemutatja azt az állapotot, amikor vagy lamentálunk valamin, vagy pedig közel állunk ahhoz az állapothoz. Why? Because when we are in material consciousness, we're dealing with that which is limited and finite. Miért van ez? Mert amikor az anyagi természettel kerülünk kapcsolatba, akkor valójában azzal kerülünk kapcsolatba, amely korlátozott. Mundane consciousness gives us a very narrow, limited view of the environment. Egy általános hétköznapi tudatállapot egy nagyon szűk képet ad a bennünket körülvevő világról. There's limited supply of everything, and it all comes to an end. Minden korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre, és mindennek vége van. Minden eléri a végét. But when we're connecting with the divine, it is just the opposite. We're dealing with infinity. We're dealing with abundance, and it is eternal. It is an eternal nature. De ha kapcsolatban kerülünk a legfelsőbbel, akkor hirtelen minden végtelenné válik, és soha véget nem érővé. So this verse represents very nicely, and mundane consciousness will lead us to tears and sorrow. Spiritual consciousness will lead us to joy.
Ez a vers ezt nagyon szépen bemutatja a hétköznapi tudatállapot, könnyekhez vezet, és ezzel szemben viszont ha kapcsolatba kerülünk a legfelsőbbel, ez örömhöz. So then we begin with these teachings of Atma Gyan, knowledge of the soul. And so Krishna is saying, right, it sounds like you're speaking wise words, but the whole foundation of your argument is wrong. Utána a következő versben Krishna arról beszél, hogy Arjuna, hogy olyan dolgot gyászol, amit nem érdemes, ami miatt nem érdemes bánkódni. Why? Because you've missed this one key point, that we are not this body. This body is just like a shell. We are actually soul. We are Atma. We are eternal, joyful, conscious beings. Mindez azért van, mert elfeledkeztél a legfontosabbról, mégpedig arról, hogy mi nem a test vagyunk, hanem a lélek, amely egy tökéletesen tudatos. So there's actually no question of being able to harm anyone or to be harmed by anyone. Ennek tudatában nem is kérdés az, hogy bárkinek is bántódása esessék ennek a csatának a során. And so Krishna then gives some of these teachings on the soul, and we chanted some of these verses in our last meeting. Majd utána folytatja Krishna could you repeat that, please? Sorry. Oh, we chanted some of these verses on the nature of the soul in our last meeting. Okay, yeah. Erről a múltkori találkozónkon beszéltünk, amikor Krishna nagy vonalakban bemutatja a lélek természetét. And this verse 14 is one of the key verses in this chapter, which is very helpful. Majd a 14. vers a legfontosabb vers ebben a fejezetben. Machaspashastu kanteya shitoshna sukadukada agama paino nityas tamjidikshvasya bharata. O son of Kunti, the engagement of the senses with their objects produces the sensations of cold, heat, pleasure, and pain. But these effects are temporary, they come and go. Therefore, O Bharat, you must endure them. To read that. Ó, Kunti fia, a boldogság és a boldogtalanság ideiglenes megjelenése és eltűnése olyan, mint a tél és a nyár, kezdete és elmúlása. Ó, Bharatasági! Ezek érzékfelfogásból erednek, és az embernek meg kell tanulnia el, anélkül, hogy zavarják. So this is a very practical verse, giving us helpful teaching for navigating this world that we live in. Hát ezek nagyon praktikus útmutatók arra, hogy hogyan találjuk meg az útunkat a világban. That this world that we live in, it's very temporary, and it's based on duality. Everything is cycling, everything is changing, and moving, between hot, cold, rich, poor, happy, sad. But it is all temporary and based on a false conception of self. Ez a világ, amiben élünk, ez csak átmeneti, és kettősségeken alapul. Ideg, meleg, szegény, gazdag, és a többi. De ez mindez csak erre a világra jellemző, amiben mi élünk. So therefore, why should we give so much attention to it? Ezért mi értelme van annak, hogy túl sok figyelmet fordítsunk erre? One day I'm rich, one day I'm poor. Some days it's sunny, some days it's cold. But why do I want to waste my energy in giving so much attention to that, reacting to that? Egyszer gazdagok vagyunk, egyszer szegények, egyik nap fázunk, azt követő nap melegünk van. Mi értelme van annak, hogy túl sok figyelmet fordítsunk mindenre? And so Krishna uses the word titikshasva, means to tolerate. Just tolerate it. Try to be aloof.
Don't get so obsessed with trying to adjust your environment and perfect it, right? It's all temporary. Just tolerate it. Be aloof from all of that. Go within to a deeper plane. Exist. Krishna azt mondja itt, hogy, hogy ne fordítsunk erre túl sok figyelmet, inkább merüljünk el önmagunkban, és ott próbáljuk megtalálni a választ a kérdéseinkre. Okay, so we can continue here. More teachings on the nature of the soul. And let's see here. Majd a fejezet további tanításokkal folytatódik a lélek természetéről. This is very nice. Ascharya means something that is wonderful or astonishing. So this verse is saying at every step, in any connection with the plane of soul, we will be filled with wonder, with astonishment. A 29. vers arról beszél, hogy minden, ami a lélekkel kapcsolatba kerül, tele... Sorry, could you repeat that, please? Just that in every connection that we have with the soul, we will be astonished and filled with wonder. Minden, ami a lélekkel kapcsolatba kerül, abban a pillanatban csodálattal töltődik el. There's one verse in the Upanishads, another section of the Vedic scripture, Shrinvantu Vishwe Amritasya Putraha, means that you are all children of nectar. Van egy vers az Upanishadokban, amely a Szentírások egy másik része, ami arról beszél, hogy mi mindannyian a nektár gyermekei vagyunk. You should awake, arise, seek out that nectar. Ezért ez az, amit keresnünk kell. Do not settle for anything less than that. That is Ne your elégedjünk meg ennél semmivel, ami ennél kevesebb. So the scriptures are advising us, become acquainted with the glorious nature of your own soul, your own self. Ezért az írások azt tanácsolják, hogy ismerkedjünk meg a saját lelkünkkel, és tanulmányozzuk. You know, why are you settling for the limited, troublesome joys of this mundane world? You are so much more than that. Ahelyett, hogy az anyagi világ korlátolt örömeire fordítanánk az energiánkat, inkább befelé kell, hogy irányítsuk az erőfeszítéseinket. Okay, then let's go on. This is a very nice verse. It's verse 32. It gives very optimistic vision. A 32. versben egy optimista megközelítéssel találkozunk, és így hangzik. Yajachaya chopapanam sargadvaram apavitam sukinakshatriyapartam labante yudamidrisham. O Partha, only the most fortunate warriors are blessed with the opportunity of such a battle, which has come to you like an open door to heaven. Ó, Partha, boldogok a kshatriyák, akiknek ilyen váratlan lehetőségei kínálkoznak a harcra, megnyitván számukra mennyei bolygókat. And I wanted to mention too, one thing that can get a little confusing. Krishna is referring to his beloved friend Arjuna by different names throughout Bhagavad Gītā. And so here, Partha, and in some of the earlier verses, he's used Kunteya, he uses that name, and there are different names that he uses. So one thing to remember, and Arjuna is also referring to Krishna by different names. Krishna, Rishikesh, different names, Keshava. So just something, we don't need to get confused. Csak fontos megemlíteni, hogy láthatjuk, hogy
hogy mind Arjuna, mind Krishna különböző neveken szólítják egymást, ahogy a történet kibontakozik. And actually, every one of these names, there's some significance, like every name has some meaning behind it, why they're using that name in that context. És minden egyes név, amiken egymást szólítják, mindegyiknek jelentősége van. So now this verse 32 is giving very broad, wonderful advice. És ez a vers, 32. vers egy általános és nagyon szép tanácsot ad nekünk. And this is one of the things that so many persons appreciate about Bhagavad Gītā, is that it's a very universal text in the sense that it has advice for everyone. És ez az, amit a legtöbben nagyra értékelnek a Bhagavad Gītában, hogy ez egy általános, mindenkihez szóló útmutatást ad. It doesn't matter what kind of a person you are, what your conception is. There's something in Bhagavad Gītā for you. Teljesen mindegy, hogy milyen személyek vagyunk, milyen háttérre rendelkezünk, mindenki talál benne valamit, amivel tud azonosulni. And we know throughout history there are many great philosophers and scientists, writers, all kinds of persons across the world. They've expressed appreciation for Bhagavad Gītā because it's giving very broad, universal advice. Mint ismert a történelem során, sok híres ember, tudósok, művészek, filozófusok kifejezték a Bhagavad Gītā iránti tiszteletüket, és nagyra értékelték azt, mert felismerték, hogy mindenkinek nyújt valamit. Actually, in our this is our edition of Bhagavad Gītā. Actually, we have in Hungarian. It would be nice. This is a different edition from our gurus, and in the introduction, there's this very beautiful comment by our guru Srila Sridhar Maharaj. Ebben a Bhagavad Gītā ezen kiadásában és annak is a bevezetőjében Find this introduction here. a lelki tanítómesterünk Srila Sridhar Maharaj következőket mondja. I'm going to read the English here. Generally, and then we can hear the Hungarian. Generally, Sri Gītā is known as an excellent study of the science of religion. The language of Sri Gītā is simple and sweet. Its mood is grave, extensive, and radical. Its thought is succinct, lucid, and impartial. And its logic is sound and natural. The eloquence of the prologue, epilogue, exposition, review, analysis, synthesis, and delivery of Sri Gītā is unprecedented and charming in the extreme. Now, this is the line I wanted to come to. Sri Gītā is activation for the lazy, courage for the fearful, hope for the hopeless, and new life for the dying. Sri Gītā unifies and sustains all ranks, whether revolutionary, occultist, optimist, renunciationist, liberationist, or full-fledged theist. From the atheist of grossly crude vision to the most elevated saint, the essential conceptions of all classes of philosophy are illustrated with clear and powerful logic. The devotees of the Lord and the persons on the paths of action, knowledge, and yoga will each find the essence of their paths dealt with in a comprehensive and illuminating manner, and thus the book is highly esteemed by all. You can find from there, from this part. The second, yeah. It's the third. It's the It's known as an excellent study of the science of religion. Not the same. You see the Sambandha. Oh, they changed it. This one, I think. Okay. A Bhagavad Gītát általában a vallásról szóló kiváló értekezések közé sorolják. Nyelvezete egyszerű és édes, hangulata ünnepélyes, mindenre kiterjedő és elmélyű. No, this is different from the standpoint of Sambandha Gyana. No, it's before that. Is it not there? Oh, it's different, huh? This is the part I want.
activation for the lazy, courage for the fearful. It's a not little there, bit, huh? no, it's a Oh. little bit confusing. I You see see. that some some not the same. I Not see. the same. Some Are they Okay, two well, different? Are they two different editions? well, maybe it is. it's not a faithful translation. Mm-hmm. So Mm-hmm. just that part out. Yeah. Okay. I will see that, but it is not. No, this is Shilashidhar Shilashidhar Marjas. Yeah. Mm-hmm. Well, It is- anyway, maybe you can simply say, Prabhu, that, Bhagavad Gita, what I was saying, Bhagavad Gita is presenting something to inspire everyone, no matter what their conception is. A lényeg valójában az, hogy a Bhagavad Gītā mindenki számára nyújt valamit, függetlenül a So this, egyéni hátterétől. Mindenki talál benne valamit. so we can read this verse 32. Yajichaya chopapanam swargadwadam aparitam sukhina kshatriya parta labante yudam idrisham. Want to read that to you? Yes, but we read it. It is the second time that we read. Oh, did you read it already? yes, Oh, I'm yes, sorry. and you read it Yeah. too. Yeah, I'm It is sorry. twice. Yeah, So- in a few other things. So this is giving very wonderful, harmonizing, and optimistic advice. The sun is becoming very strong. This verse is giving very harmonizing, optimistic advice for everyone in any situation. A 32. fejezet mindenki számára egy harmonikus és azzal könnyen azonosulható tanácsot ad. When we're facing a challenge in our lives, we should not become discouraged by that, but we should see it as an opportunity. Amikor nehézségekkel nézünk szembe az életben, ez ne bátortalanítson el minket, hanem inkább tekintsünk rájuk úgy, mint egy lehetőségre. If you can pass this test, if you can face this challenge properly, then you will be blessed and you will grow in your evolution. Hogyha ezeken a kihívásokon, teszteken átesünk, akkor ebből egyfajta áldás jön majd. So you should embrace this challenge as an opportunity that you are so blessed to have. Tehát inkább úgy kellene tekinteni ezekre a nehézségekre, mint lehetőségekre, amelyek a saját fejlődésünket szolgálják. Okay, then I'm going to go forward to 38 here. This is another very helpful verse of instruction. Majd a 38. versre térünk rá. Sukha dukkhe same kritva labha labho jaya jayo tato yudaya yujasva naivam papam avapsyasi. Harcolj a harc kedvéért, s ne gondolj boldogságra vagy szomorúságra, nyereségre vagy veszteségre, győzelemre vagy vereségre. Így cselekedvén sohasem fogsz bűnt elkövetni. Considering pleasure and pain, gain and loss, victory and defeat to be one and the same, fight. No sin will be incurred by you. So this is beginning discussion of this principle of karma yoga, nishkam karma yoga, the principle of selfless duty, selfless action. És ezzel megkezdődik Krishna és Arjuna között a beszélgetés a karma jogáról, ami az odaadás jogája. This yoga, the yoga of selfless action, this is the first yoga discussed in Bhagavad Gītā. Az első joga folyamat, amely a Bhagavad Gītában tárgyalásra kerül, ez a cselekvés jogája.
And it is based on this principle that we must simply do our duty. We must do our duty in a spirit of duty without considering, you know, these points in the plane of duality, right? So-called success or failure, temporary happiness, temporary sorrow. Become detached from that. Just focus on your duty. És a lényege ennek az, hogy végezzük a kötelességünket, és arra összpontosítsunk, ne pedig a különböző kétségekre, amelyek ezek során felmerülhetnek. Okay. Let's see here. Go on a little bit. We might skip over this one. A little challenging because we're trying to do a summary, right? So I know if I open some doors, then I won't be able to come back. So. Próbálunk egy összefoglaló, átfogó képet adni a fejezetről, ezért nem olvassuk el az összes verset most. But maybe I'll just briefly, we can briefly touch on these verses 40 and 41. De csak nagy vonalakban megemlíthetjük a 40. és 41. versen. Now these verses they are referring more to the practice of bhakti yoga, the yoga of devotion practice. Ezek a versek inkább szólnak a bhakti jogáról, az odaadás jogájától, a cselekvés jogájával szemben. It is described actually in the previous verse as buddhi yoga. This is another interesting point in Bhagavad Gītā, this point of buddhi yoga. Egy másik érdekes pont a buddhir joga a Bhagavad Gītában, ami az előző versekben van tárgyalva. And buddhi, the word buddhi means something like our intelligence, but it's not just ordinary intelligence, but connected more with our inherent, intrinsic plane of consciousness. A buddhir jelentése valójában az sometimes it's translated as wisdom also, this word buddhi. Intellektus talán az egyik jó kifejezés, amivel le lehetne fordítani, de még jobb szó erre a bölcsesség. So now this buddhi, this is a very interesting angle of looking at Bhagavad Gītā, that we may see it as describing different types of yoga, but there's another perspective where it's actually describing this one yoga called buddhi yoga. Mindebből úgy tűnhet, hogy a Bhagavad Gītā különböző joga folyamatokról beszél, de valójában a lényege az egésznek ez a buddhi yoga. And this buddhi yoga, we could say that this is being represented in stages of evolution in Bhagavad Gītā. És ez a Bhagavad Gītában különböző szinteken van bemutatva. And at different stages of buddhi yoga, one can refer to it as these different types of yoga. És ezeken a különböző szinteken úgy határozhatjuk meg a buddhi jogát, mint sorry, I missed the last bit of it. Yeah, it's a bit of a difficult point. Yeah. I'm saying that like we can think of Bhagavad Gītā as discussing karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, but from another perspective, it's only describing buddhi yoga, and different stages of buddhi yoga are represented as karma yoga, jnana yoga, and bhakti yoga. So when buddhi yoga is limited by the conception of karma yoga, of action, then it is called karma yoga. When buddhi yoga is limited by the conception of knowledge, then it is called jnana yoga. But fully developed buddhi yoga, the full expression of buddhi yoga is bhakti yoga.
Does that make sense? Yeah, kind of, yeah. Tehát a buddhi joga lényege az gyakorlatilag összefoglalja az összes Bhagavad Gítában, vagy Bhagavad Gita, ami az összes joga folyamatot, amiről olvashatunk a Bhagavad Gítában, és ezeknek a megnyilvánulása, ezek igazából korlátozott, bizonyos pontra összpontosító megnyilvánulások, és ezeket foglalja mintegy össze a buddhi joga. And this fully blossomed Buddhi yoga or Bhakti yoga, that is representing our intrinsic nature as lovers of God. És ezeknek, I'm gonna ask you to repeat that again. And this fully blossomed Buddhi yoga, or otherwise known as Bhakti yoga, is representing our intrinsic nature as lovers of God, as lovers and servants of God, Krishna. Mikor ez a buddhi joga teljes vagy bhakti joga teljesen formában kibontakozik, akkor ez a belső természetünket határozza meg, arról szól leginkább, amelynek a lényege az Isten iránt érzett szeretet. So this yoga has eternal value because it is representing the soul in this practice of bhakti yoga is representing the nature of the soul in its fully developed expression. A bhakti yoga, ezért azt mondhatjuk, hogy a lelket, mint egy teljesen kifejlődött formájában, kibontakozott formájában képviseli. There's a lot more I can say about that, but we're trying to keep this a little more concise. So. Természetesen ennél sokkal részletesebben tárgyalható ez, de próbáljuk összefoglalni a lényegét. So now these two verses, 40 and 41, they're describing the nature of bhakti yoga. A 40. és a 41. vers a bhakti yoga természetét tárgyalja. So this first verse is saying one of the glorious qualities of this bhakti yoga is that you can never lose anything on this path. Whatever you gain on this path, you will never lose it. A 40. vers arról szól, hogy ebben a törekvésünkben nem szenvedünk veszteséget, vagy It is like an infallible bank account. Azt lehet mondani, hogy olyan ez, mint egy bankszámla, amely folyamatosan növekszik. It can only increase, it can never decrease. Csak is növekedhet, és soha nem csökkenhet. It's not affected by interest rates. Nincsenek a különböző kamatlábak ingadozásai nincsenek hatással rá. It's not affected by fluctuating currency value. Vagy a deviza árfolyamok, és a többi, mint egy hétköznapi bankszámlára, ezek mind hatással vannak. Erre a bankszámlára ezek nincsenek hatással. And nobody can withdraw anything from that bank account. És senki nem vehet ki erről a bankszámláról pénzt. You can only add to it. It will only get bigger. Erre a bankszámlára csak befizetni lehet. Sounds like a good deal, huh? So it's very encouraging, right? Whatever we gain in terms of the wealth of bhakti, devotion for the divine, it can only increase and we will never lose it. Ez nagyon bátorító, hogy bármit befizetünk erre a bankszámlára, ez állandóan csak növekedni fog, és soha nem veszíthetjük el. It's possible it may be put on hold for some time. Lehetséges persze, hogy egy ideig nem fizetünk be semmit. But it will not diminish. De ettől függetlenül az értéke nem fog csökkenni.
And then this next verse is also very nice. It's describing what is the nature of someone who is fixed upon the divine. Majd a következő vers azt tárgyalja, hogy mi a természete azoknak, akik szilárdak azon elhatározásukban, hogy a legfelsőbb személyteljeség. Vyavasayatmika buddhi, this one-pointed consciousness. One-pointed. It should use that some phrase like that in the translation here. Okay. Ja, az első sor, Vyavasayatmika buddhi, azt jelenti, hogy megingathatatlan hit. We can read this. Resolute intelligence dedicated to me is one-pointed. I am its only objective. But irresolute intelligence is splayed by endless desires for mundane enjoyment. Akik ezt az utat járják, szilárdak elhatározásukban, és csak egyetlen céljuk van. Ó, kuruk szeretett gyermeke! A határozatlanok szétszórt értelműek. So this is actually, contemplating this can be a little embarrassing, right? How our senses can drag us in so many different directions. When we're trying to please our body and senses, it's a never-ending quest, right? Ezt szemlélve, rájövünk, hogy ez valójában egy soha véget nem érő harc, amit önmagunkkal vívunk, és ez a vers valahol erről szól. You know, our minds is pulled to something, our eyes is pulled to something, our nose, our tongue, our ears. Ha meggondoljuk, az összes, a különféle érzékeink, mindegyikük vonzódik valamihez, és ezek különböző irányokba húznak minket. But when one is living in spiritual consciousness, and one has awakened their connection with the Lord, they only have one point of reference. It's very direct, very simple. De amikor valaki lelki tudatban él, akkor már csak egy referencia pont létezik, a legfelsőbb személy. És az érzékek már csak ez iránt fognak vonzódni. Let's see. Let's go on to 47. Now, this 47 is describing an important principle of this karma yoga, the yoga of action. A 47. vers a karma jogát tárgyalja. Karmanyevadikadaste mapaleshu kadachana makarma fol hetorbor mate sangoso karmani. Előírt kötelességed végrehajtásához jogod van, de tettei gyümölcsére nem tarthatsz igényt. Soha se gondold, hogy te vagy az oka cselekedeteid következményének, és soha se vonzon kötelességed elhanyagolása. Your right is to your work, never to the fruits. Be neither motivated by the fruit of action nor inclined to give up action. Now, this is a very this is a principle that anyone can appreciate. Ez az alapvetés, amelyet mindenki tud értékelni. If everyone in the world lived by this principle, we'd have perfect harmony. Ha mindenki ennek megfelelően élne ebben a világban, akkor tökéletes harmónia lenne. And this is a very purifying practice. To live in the spirit of selflessness. És ennek a gyakorlata egy rendkívül tisztító folyamat. That I am simply doing my duty. I'm doing good for the sake of doing good. I'm not motivated by some selfish gain. Csak a kötelességemet végzem, és azért cselekszek jó dolgokat, mert jó dolgokat szeretnék tenni, nem pedig a saját érdekeimet szem előtt tartva végzem ezeket a cselekedeteket.
Now, in the background of this principle, there's realization of the fact that we are part of an organic whole. Ennek a hátterében az a felismerés rejlik, hogy egy organikus egésznek vagyunk mi a részei. By organic, I'm referring to like an organism, an entity that is composed of many parts. Organikus alatt azt értem, hogy egy élőlény, amely különböző összetevőkből áll össze. So in this principle of karma yoga, there is awareness, there's recognition that I am not at the center. I am not the center of the universe. Ez az a pont, amikor felismerhetjük, hogy nem mi vagyunk az univerzum középpontjában. And I am nem not, körülöttünk forog a világ. I am not number one. Everything Nem én does vagyok a not legelső. revolve around me. I'm Nem sorry. minden körülöttem forog. And actually, this is something that you can see you can undeniably see in the way that any type of natural system works, any type of non-man produced system. This is the principle. Ezt láthatjuk a körülöttünk, a bennünket körülvévő világban, hogy bármilyen természetes folyamat ennek az elvnek az alapján működik. If you look at how an ecosystem works, if you look at how our bodies work, Például megnézzük, hogy az ökoszisztéma hogyan működik, vagy a saját testünk hogyan működik. there's recognition of a higher center, and everyone's working together for a common cause and a higher center. Van-e mögött egy felsőbb központnak a felismerése, amely az egészet irányítja? I am just one small part of the whole. És ebben én csak egy parányi rész vagyok, az egésznek egy parányi része. And whatever I do, whatever I accomplish is also not based on my own power, but that's based on so many other factors in the environment. És bármit teszek, bármit is érek el, ez igazából rendkívül sok rajtam kívülálló ok miatt történik. So I'm not really the owner of anything. Hát valójában igazából én semminek sem vagyok a tulajdonosa. And here's the thing, that we will actually find our joy and our fulfillment in embracing what is my duty here and now. We will find real joy there. És ez az, amiben igazi örömöt lelhetünk, amikor felismerjük azt, hogy mi is igazából a mi szerepünk. It's not that we are losing. It's not that we're getting the short end of the stick, but that's actually what is natural to us. That is actually pertaining to our constitutional nature as givers, as lovers, as sacrificing beings. Nem arról van szó, hogy bármit is veszítenénk ennek a folyamatnak a során, hanem felismerjük azt, hogy az alapvető természetünk az valójában az odaadás, mások iránt való cselekedet, és nem pedig a saját önös érdekeink szolgálata. Actually, there are two reasons why we struggle with this conception. Valójában két oka van annak, hogy miért találjuk nehéznek ennek a felismerését. One is that we are under the influence of what is called Maya. Maya means the energy of illusion that is pervading this world. Az egyik ok az, hogy mindannyian Maya illúzióban létezünk, ami valójában egy torzult kép arról, ami a valóság. And Maya is something that is discussed quite extensively later in Bhagavad Gītā. Erről később a Bhagavad Gītā részletesebben beszél. Maya is kind of like the wild card. Maya is like the spanner in the works. Do you have an expression like that? Like something that just throws everything off.
Maja valójában úgy tekinthetünk Majára, mint, mint aki állandóan, most nem szép szóval élve, de bekavar, folyamatosan bekavar a folyamatba, és ezért az egész gépezetnek a működését akadályozza és lassítja. You know, it's like we can read all these spiritual advices and we can think, oh, yes, this makes perfect sense. Yes, sign me up. I'm going to do this. But then Maya comes along and just spoils the whole thing. Jó példa erre az, amikor mindenről hallunk, és úgy érezzük, hogy teljesen azonosulni tudunk mindezzel, és értjük, majd kétségek támadnak az elmékben. Because Maya is an energy that bewilders our consciousness, confuses us. Mert Maja nem más, mint egy energia, amely összezavarja a tudatunkat. Maya causes us to perceive things in an upside down, inside out kind of way. És mindezt olyan tökéletes módon teszi, hogy mindent fejjel lefelé és kifordulva látunk ebből a világból. Maya is the reason why we identify with our bodies. Ez a fő oka annak, hogy a saját testünkkel azonosítjuk önmagunkat. And Maya is the reason why generally souls in this world, they are attracted to power, right? To being in a position of superiority or control. És ez az oka annak, hogy a személyek természetesen vonzódnak ahhoz, hogy felsőbbrendűek legyenek, és mások felett álljanak. Generally speaking, Általánosan. everyone wants to be the top of the company. Everyone wants to be the CEO, but no one wants to be a humble worker in that company. Ha megnézzük például egy cégnek a működését, akkor mindenki arra tör lehetőségeihez képest, hogy a ranglétre a legfelső fokán legyen, senki sem törekszik arra, hogy egy egyszerű munkásként a legalsó létrefokon létezzük. So Maya causes us to identify ourselves with being exploiting agents rather than dedicating agents in this world. És Mája arra késztet minket, hogy kihasználjunk ezáltal másokat. So this is one thing which makes us struggle with embracing this principle of Bhagavad Gītā. És ez egy olyan dolog, amely nehézségeket okoz abban, hogy teljesen elfogadjuk a Bhagavad Gītā tanításait. Then another point is that in this world, in this world, we are so acquainted with everyone exploiting one another. So there's a fear that we have within us to surrender to a higher being because we're afraid of being exploited. Ebben a világban mindannyian annyira hozzá vagyunk ahhoz, hogy egymást kihasználják az emberek. We are afraid of being cheated. És ezért folyamatos félelemben létezünk, folyamatosan gyanakvóak vagyunk. Arra gyanakszunk, hogy becsapnak minket például. And so there's a part of us which feels like, oh, we have to protect ourselves and we have to kind of like fence off our own existence. És úgy érezzük, hogy egy védőpajzsot kell önmagunk köré emelnünk, hogy ezáltal ezek a hatások ellen megvédjük magunkat. But we have to remember that, yes, this is a world of exploitation, but the higher spiritual world that we are approaching is based on a different set of principles. And no one there wants to exploit us. Everyone there only wants to support us, to give to us, to love us, to help us. Ezzel szemben a lelki világ nem ezeken az elveken alapul. Pontosan az a lényeg, hogy mindenki próbál segíteni és adni nekünk. So yes, in this world, we may have to put on some armor, right, to protect ourselves. But when we're approaching the Lord, when we're approaching that higher plane, we have to put that aside. Lehet, hogy ebben a világban egy védőpajzsot kell viselnünk emiatt, de mikor
mikor a legfelsőbb szemét közelítjük meg, akkor ezt le kell vetkőznünk, ezt félre kell tennünk. Okay, so I'm going to go on a little bit here where we are kind of running out of time. Just cover a few more points. This is a nice meditation here, this 54. Now these verses are kind of describing more jnana yoga, the yoga of knowledge. Ezek a versek, az 50., 53., 54. vers a tudat jogájáról beszélnek, jnana yoga. And Arjuna is asking Krishna, oh, can you please describe what are the characteristics of someone who is living in higher consciousness, whose consciousness is fixed in the divine? És Arjuna ezekben arra kéri Krishnát, hogy magyarázza el neki, hogy mi a természete annak, aki egy magasabb szintű tudatállapotban létezik. Mik a tulajdonságai egy ilyen élőlénynek. And we can maybe read this here. Dukeshvanu rignamanaha sukeshu vigataspriha vitaraga bayakroda stitadir munir uchate. Aki a háromfajta szenvedés ellenére háborítatlan marad, akit a boldogság nem mámorít, és aki mentes a ragaszkodástól, a félelmtől és a dühtől, azt rendíthetetlen elmélyű bölcsnek hívják. One who is undisturbed by sorrow, whose hankering for pleasure has gone, and who is free from attachment, fear, and anger, is known as a silent stage of steady minds. Tasarvachana vishnehas tattat prapya shubha shubham nabhinandati nadrishti tasya pragya pratishtita. Akit nem ingat meg semmit, érje bár jó vagy rossz, és nem újjong és nem panaszkodik miattuk, az szilárdan gyökerezik a tudatosításban. One who is not attached to anything in this world, who neither enjoys nor resents auspiciousness or inauspiciousness, his wisdom is firmly established. This is also very nice. Yada samharate chayam gormangani vasarvashaha indriyartebhyas tasya pragya pratishtita. Aki képes úgy visszavonni érzékeit az érzékszervek tárgyairól, mint ahogyan a teknősbéka húzza be páncéljába végtagjait, az rendíthetetlenül megállapodott a tudatban. When one's senses are controlled and totally withdrawn from their objects, like the limbs of the tortoise withdrawn in its shell, his wisdom is firmly established. Very nice, isn't it? Very nice analogy. So this is describing someone who they may still feel the pull of the senses within them, but they're holding it within. They're holding it within. Ez a vers egy olyan állapotot tárgyal, amikor érezzük, hogy az érzékeink még mindig húznának különböző irányokba, de mindezeket már magunkban tartjuk. There's an element of self-control that is necessary, discipline, some element of discipline that is necessary in spiritual practice. Van egy bizonyos önkontrollra van szükség ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni ezen az úton. However, there's a higher principle here, and that is that, more importantly, we need to have connection with some higher vision, some higher taste, and then we can actually permanently leave behind the pull of the senses. De ezzel szemben szükség van egy sokkal magasabb szintű vonzódásra, amelynek tudatában már önkéntelenül le tudunk mondani ezekről az érzékekről, és nem kerülünk hatásai alá többé. And this is being described in this next verse. This is a very key verse of Bhagavad Gītā. És ezt a következő vers tárgyalja, ez egyik legfontosabb vers a Bhagavad Gītában.
Vishaya vinivartante niraharasya dehinaha rasavarjam rasopyasya param drishtva nivartate. A megtestesült lélek elállhat az érzéki örömöktől, de az érzékek tárgyai utáni vágya megmarad. Tudata azonban rendíthetetlen, mert egy magasabb rendű ízt tapasztalva hagyott fel az érzéki örömöt. The embodied being may renounce the sense objects, but the taste for them remains. But that too vanishes for the man of wisdom by his vision of the Supreme. So this is an important principle in Bhakti Yoga. It's a point of emphasis in the culture of devotion. Ez egy fontos alapelv a Bhakti jogában, amely a to cultivate what was the end of it? Sorry. This is a point of emphasis in the cultivation of bhakti. Ez egy fontos, ez azt hangsúlyozza, hogy a bhakti folyamatát hogyan tudjuk művelni. Because it is understood that unless we are moving into our intrinsic nature, everything else is a temporary solution, band-aid solution. Mert ha csak nem arra törekszünk, hogy az alapvető, I'm looking for a word, saját belső természetünket ismerjük meg, ezért rendkívül sok nehézséggel fogunk. In other words, if we are not awakening into our nature as lovers of God, if we are not awakening into our relationship with the Lord, then we can never become free from the pull of the lower plane. Ha nem ébredünk annak tudatára, hogy az alapvető természetünk az Isten iránti szeretet, akkor soha nem fogjuk tudni végigjárni ezt az utat. So cultivating a higher taste, cultivating attraction versus repression. És ez egy olyan íz, amelyet művelnünk kell, és nem pedig elnyomni ezeket az érzéseket. It's about what you are doing, not about what you're not doing. Mindennek a lényege az, hogy mit teszünk, nem pedig az, hogy mit nem teszünk. This is an important principle in the practice of bhakti. És ez egy nagyon fontos alapelv a bhakti yoga gyakorlatában. So I think maybe we'll stop there for today. Some part 2 of summary of Bhagavad Gītā. És talán ez egy jó átfogó képet ad a Bhagavad Gītáról, és ezzel zárjuk is a mai találkozónkat. And this chapter 2, it gives a very nice taster. Ez a második fejezet egy nagyon jó ízelítőt ad az egész Bhagavad Gītában. So today's meeting was just a taster. Hát a mai találkozó ez egy ízelítő volt igazából. And we hope that some persons may be inspired to dive in to drink the whole thing. Reméljük, hogy ezzel inspiráltunk néhányatokat arra, hogy jobban elmerüljetek az egész történetben.